bord est maintenant proche. Merci de vous asseoir attaché. Ajustez votre ceinture de sécurité. Tout l'équipage Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un très agréable voyage et à nouveau nous vous présentons toutes nos excuses pour ce départ retardé. Good afternoon, ladies and gentlemen. The cabin crew is pleased to be with you on this flight. We are here to ensure both your safety and comfort during this journey. We will shortly be departing. Please keep your seats fastened and adjust your seatbelt. All the crew, Air France and its SkyTeam partner wish you a very pleasant flight. And once again, we apologize for this delayed departure. In the center and at the back. To evacuate the aircraft, follow the innovative path and instructions from the cabin crew. Leave your luggage. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened and released like this. En cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Tirez sur un masque pour libérer l'oxygène. If there's a drop in cabin pressure, the oxygen mask will automatically drop down in front of you. Pull the mask to release the oxygen. Retirez votre masque de protection, puis appliquez le masque à oxygène sur votre visage. Take off your face mask and then place the oxygen mask over your nose and mouth. Votre gilet de sauvetage se situe sous votre siège. Your life jacket is located under your seat. Passez la tête dans l'encolure, passez it over your head, attachez et serrez la sangle. Clip and adjust the strap. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. When you're outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling down on the red toggle. Nous vous demandons de lire la notice de sécurité qui est placée devant vous. Please read the safety card in front of you.
Faro pour le décollage, bon vol à tous. During the flight, we recommended to keep the seatbelt fastened in case
without turbulence. Please be careful when opening your record balancing eggs and anything like that. Smoking in the toilets or tampering with the detectors is liable to prosecution.